38 or 38. So, so what we have discussed yesterday regarding delta modulation. Regarding delta modulation. What is delta modulation? A delta modulation is a DPCM technique, single bit DPCM technique. Delta modulation is a single bit DPCM, differential pulse code modulation. Here we have discussed about how m cap of t follows the m of t. M cap of t follows the m of t. That we have discussed in the previous class. We are supposed to write the expressions for this E of t and D of t. E of t, D of t. E of t is equal to m of t minus m cap of t. Okay? Like that. And the note chest for that. E of t is equal to m of t minus m cap of t. M of t minus m cap of t. E of t is equal to m of t minus m cap of t. And D of t is equal to del into SGA bracket of E of t. SGA in brackets E of t. That is equal to del R minus del. Del R minus del. When D of t is equal to del, when E of t is greater than 0. When E of t is greater than 0. And it is equal to minus del when E of t is less than 0. Finally, the output of the delta modulator, you just see that x dm of t, that is nothing but d of t into del ts of t. D of t into del ts of t. D of x dm of t is equal to d of t is nothing but del into sgn of e of t into del into sgn of e of t. This is del into sgn of t into del ts of t, that is periodic impulse train, can be expressed as sigma n is equal to minus infinity to plus infinity del of t minus nts. Okay. Finally, you note down del into the sgn of t can be placed inside of the sigma, sgn of e of nts. In place of t, nts will come because in sigma n is equal to minus infinity plus infinity. No? Finally, you write that the output of the delta modulator, the output of the dm, x dm of t is a series of impulses that we have discussed in previous class. Finally, manaki x dm of t vastundi. X dm of t is equal to series of impulses. That impulses may be positive or negative. Series of impulses, each having positive or negative polarity. Each having positive or negative polarity. The output of the dm, x dm of t is a series of impulses, each having positive or negative polarity depending on the sign of the E of t. And మనం ఆ విధంగా డిస్కస్ చేసాం. ఆ E of t బట్టి మనకు మారుతుంటుంది. ఇక్కడ E of t is greater than 0, less than 0, అంటే పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. పాజిటివ్ అయితే E of t is equal to D of t is equal to del అవుతుంది, అంటే మైనస్ డెల్ అవుతుంది. D of t డెల్ అయిందంటే పాజిటివ్ ఇంపల్స్ వస్తుంది. D of t మైనస్ డెల్ అయితే ఏమవుతుంది, నెగటివ్ ఇంపల్స్ వస్తుంది. లైక్ దట్. Okay. Each having positive or negative polarity depending on the sign of E of t at this sampling instance. Finally, m cap of t is equal to sigma k is equal to minus infinity to n. Sigma k is equal to minus infinity to n del sgn of e kts.
ఇక్కడ n బదులు k అన్నాం కాబట్టి kts వస్తుంది. kts del of t minus kts. del of t minus kts. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చిందంటే periodic impulse train can be expressed like this. A periodic impulse train can be expressed as sigma n is equal to minus infinity to plus infinity del of t minus n ts. Periodic impulse train ఇలా ఉన్నారు అనుకోండి. Periodic impulse train. Zero ts, 2ts, minus ts. This is del ts of t. Can be written as sigma n is equal to minus infinity to plus infinity del of t minus n ts. Del of t minus n ts. Okay? So like this. Suppose n is equal to 0 and del of t. This impulse del of t. n is equal to 1 అనుకోండి. Del of t minus ts. Del of t minus s అంటే that is shifted to the right side by ts. This impulse. n is equal to 2 అనుకోండి. Del of t minus 2ts. This impulse. Like this. Up to infinity వరకు ఉన్నది. Negative side, this impulse can be written as del of t plus ts. అంటే n is equal to minus 1. n is equal to minus 1 పెడితే del of t plus ts కదా. This impulse is equal to del of t plus 2ts. n is equal to minus 2. Okay, like this. So here we write del ts of t in terms of sigma k is equal to n is equal to minus infinity plus infinity del of t minus n ts. Then expression continuation also. Okay, final and cap. The delta demodulator is shown in figure below. You know the delta demodulator. So how can you reconstruct message signal from delta modulator? By simply passing through the integrator and the low pass filter. Integrator, the delta modulator signal is given to the integrator, then that signal is given to the low pass filter. ఇక్కడ చూడండి మనం here this is the XDM of t, no? That is the delta modulator output. Delta modulator output. This delta modulator output is transmitted to the receiver. Is transmitted. At the receiver, you are getting this signal. At the receiver, you will be getting positive or negative impulses. For example, ఇదే XDM of t ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇస్తే మనకి ఏం వస్తుంది? నేను చూసాను. m cap of t వస్తుంది. కదా? రిసీవర్ దగ్గర కూడా ఇదే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంపల్సెస్ ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇచ్చారు అనుకోండి m cap of t వస్తుంది కదా. m cap of t వస్తుంది. Now this m cap of t is given to the low pass filter. Low pass filter. ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ గా చూసినట్టయితే ఈ స్టేట్ కేసెస్ almost the average value of this state cases is equal to m of t. M of t. And if you pass it through the low pass filter, then this state cases rising edges, falling edges smooth అయిపోతుంది. Smooth అయిపోయి almost మనకి envelope వస్తుంది. XDM of t, and that is delta modulator output, either positive impulses or negative impulses. Positive impulses or negative impulses. Okay. If you give this signal to the integrator, then what is the output? You will be getting step output at 0, at ts, again positive impulse, again positive, at two ts, negative impulse, again positive impulse,
again negative impulse, like this. Okay, if you give this signal, xdm of t, to the integrator, you will be getting this one that we have discussed, in the previous class. Because xdm of t integrator test m cap of t వస్తుంది. సేమ్ xdm of t ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, అక్కడ రిసీవ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంటిగ్రేటర్కే ఇస్తున్నాం, అక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేటర్కే ఇస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేటర్కి వస్తే ఏమొస్తుంది, m cap of t వస్తుంది. If this m cap of t is given to the low pass filter, then you will be getting almost that is equivalent to the m of t. Low pass filter కి ఇస్తే ఏమవుతుంది, when you give any signal to the low pass filter, it gives average value of that signal. And low pass filter మన pulse and digital circuits లో చదువుకున్నాం. ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ గా మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, స్టెప్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అనుకోండి. If you give a step signal to the low pass filter, the output appears like this. Okay, ఇలా వస్తుంది. This is the black color indicates input, red color indicates output. So if we give a staircase input, like this, if you give input like this to the low pass filter, then ఇక్కడ స్టెప్ ఇన్పుట్ వచ్చింది కదా, సడన్ గా రైజ్ అయితే మనకి పీడీసీ లో చదివారు, లో పాస్ ఫిల్టర్ అవుతుంది, స్లోగా రైజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్లోగా రైజ్ అవుతుంది, స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎం ఆఫ్ టీకి రెడ్ ఉన్నదంతానే m of t లాగా ఉన్నది కదా. So in this way you can get m of t by passing it through the low pass filter. If you give step signal to the low pass filter, you will get this signal. Red. ఇక్కడ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకుంటే రెడ్ ఇలా వస్తుంది, స్లోగా ఎక్స్క్యూజ్ అవుతుంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ది m of t. In this way, you can get it m of t, m delta of t, that is equal to m of t. Okay, you know that integrating the xdm of t to obtain m cap of t, and m cap of t is staircase approximation of m of t. Okay, you know that this one. If you integrating xdm of t to obtain, in order to obtain m cap of t. Okay, when m cap of t is passed through a low pass filter, we get the smoother and better approximation to m of t. Okay, you noted these 2 points. When m cap of t is passed through a low pass filter, we get a smoother and a better approximation to m of t. Okay, now you know the limitations of delta modulation. You know the first point is slope overload distortion. I will explain about slope overload error. You know the limitations of delta modulation అంటే 2 points note చేసుకోండి. Slope overload distortion. Next, granularity noise. Granular noise and note చేసుకోండి. In delta modulation, there are 2 limitations. One is slope overload
error or slope overload distortion. Next, granular noise. Granular noise. We note down these are the two limitations of the delta modulation. These are the two limitations of the delta modulation. Here I will explain about first limitation, that is slope overload. Slope overload distortion. Slope overload distortion. You know that. Slope overload distortion. You note down, if m of t changes too fast, you please note down. Slope overload distortion guరించి note చేస్తాం. If m of t changes too fast, that is d m of t by dt is too high. If m of t changes too fast, అంటే మనకి సపోజ్ m of t సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉన్నది అనుకుందాం. m of t like this. This is m of t. M of t. Then let us draw the m cap of t. M cap of t delta modulator m cap of t ఎలా వస్తుంది? First it produce step input. Okay. Still m of t is greater than m cap of t. ఇక్కడ తగ్గింది, మళ్ళీ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ m of t is greater than ఇక్కడ చూడండి m of t is greater than m cap of t, then increase అవుతుంది. Still m of t is greater than m cap of t. ఇలాగే m ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా కూడా m of t is greater than m cap of t. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి m cap of t is greater than m of t, that is m of t is less than m cap of t. అప్పుడు m cap of t తగ్గుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ పెరిగింది, తగ్గుతుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు ఐడియా రావాలంటే m of t పెరుగుతుంది అనుకోండి, m cap of t will be increasing. When m of t is increasing, m cap of t is also increasing to catch the m of t. ఎప్పుడైతే m cap of t is greater than m of t, then it is decreasing. m of t కన్నా m cap of t తక్కువ ఉంటే పెరుగుతుంది, m of t m cap of t కన్నా తక్కువ ఉంటే తగ్గుతుంది. ఓకే, it tries to catch the m of t, అలా పెరుగుతుంది. ఆ క్యాచ్ చేసే విధానంలో ఎప్పుడైనా m cap of t ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి m of t కన్నా, మళ్ళీ తగ్గుతుంది.
మళ్ళీ తగ్గుతున్నప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ ఎంఆర్టీ కన్నా ఇంకా తగ్గిపోయింది అన్నప్పుడు పెరుగుతుంది అలాగా. సో ఈ విధంగా చేసేసరికి ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ యూ గివ్ ది సిగ్నల్, ఇది ఎంఆర్టీ, ఎం క్యాప్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ గివ్ ది సిగ్నల్ టు ది లో పాస్ ఫిల్టర్ దెన్ అవుట్పుట్ appears లైక్ దిస్. లాగా యావరేజ్ వాల్యూ అంటే లాగా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్ర వచ్చినట్టే కదా, బ్లాక్ ని గ్రీన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఎర్ర వచ్చింది కదా. సో అదనమాట. see why this occurs, MRT increases very rapidly. చాలా తక్కువ టైంలోనే MRT చాలా స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. dMRT by dt is very high. అంటే ఎప్పుడైనా డిఫరెన్షియేషన్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ తగ్గ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, ఇట్ చేంజెస్ ర్యాపిడ్లీ, బాగా స్పీడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది దాని అర్థం. దాని డెరివేటివ్ లెస్ వాల్యూ ఉన్నది అనుకోండి, స్లోగా వ్యారీ అవుతుంది, స్లోగా వ్యారీ అవుతుంది. అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ MRT is very high. డెరివేటివ్ ఆఫ్ MRT is very, అంటే ఇట్ చేంజెస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. MRT బాగా స్పీడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి. స్పీడ్ గా చేంజ్ అవుతుంటే ఇక్కడ ఎం క్యాప్ ఆఫ్ టీ చాలా సార్లు స్టెప్ ఇన్పుట్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నది, ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ క్యాచ్ చేసింది. మరి ఈ పార్ట్ అంతా మీకు ఎర్ర వచ్చినట్టే కదా, ఈ పార్ట్ అంతా ఎర్ర వచ్చినట్టే కదా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ slope overload distortion. This is called slope overload distortion. That distortion is called slope overload distortion. Okay, the main important point to understand this concept is that first point, when MRT changes very rapidly, first point, when MRT changes very rapidly, speed ga increase avutundi, then M cap of T cannot cope up with this changes in MRT. దానంత స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని లేదు, బాగా స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. కానీ ఎం క్యాప్ ఆఫ్ అంత స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు కదా, దానికి అంతా ఇంకా ప్రతి టైంలోనే ఒక టైం ఇంటర్వల్లోనే ఓన్లీ డెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎంఆర్టీ స్పీడ్ గా 0 నుంచి 100 volts ఒక్కసారి స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి. కానీ ఎం క్యాప్ ఆఫ్ ఎలాగ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏదో 1 volt ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 0 to 1 వెళ్తుంది, 100 ఎక్కువ ఉన్నది, 1 to 2 వెళ్తుంది, ఇంకా 100 ఎక్కువ ఉన్నది, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, అలాగా 100 volts వెళ్ళినంత వరకు ఇది క్యాచ్ చేయలేదు కదా. మరి ఈలోపు మనకి డిస్టార్షన్ వచ్చినట్టే కదా. యాక్చువల్ లెక్క ప్రకారం అయితే నాకు డెల్టా మాడ్యులేషన్ అవుట్పుట్ మీకు ఏ విధంగా వస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, ఈ విధంగా రావాలి. ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి హ్యాపీ. బట్ మనకు ఆ విధంగా రావడం లేదు, ఈ విధంగా వస్తుంది, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దెన్ దట్ డిస్టార్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్. మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఇదంతా ఇది అవసరం లేదు, ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్. దట్ డిస్టార్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్. ఓకే, next point note చేస్తాం. The slope overload error can be reduced by increasing the step size. Yes, increasing the step size. Yes. Next, the slope overload error can be reduced by increasing the step size. Yes, by increasing the step size. Yes. Next, you note down, but increasing in S increases the granular noise. But increasing in S at the step size. But increasing in S increases the granular noise. Full stop. మన స్టెప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది. స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్? సపోజ్ స్టెప్ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, స్టెప్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇలాగే
అంటే ఇది స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్ ఎక్కువైతే అవుతుంది ఫాస్ట్గా దానికి క్యాచ్ చేస్తుంది, ఫాస్ట్గా దాన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను 0 to 100 వోల్ట్స్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఎంఆఫ్టీ స్టెప్ సైజ్ ఎంత 1 వోల్ట్ అనుకోండి, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, చాలా టైం పడుతుంది కదా. అలా కాకుండా స్టెప్ సైజ్ ఒక 30 వోల్ట్స్ పెట్టారు అనుకోండి, అప్పుడు ఒక 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 4 steps లో రీచ్ అయింది కదా, 4 steps లో రీచ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇన్ దిస్ వే ద స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ కెన్ బి డిక్రీజ్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ది స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నేను ఇన్ని స్టెప్స్ తీసుకుని అవసరం లేదు, ఇన్ని స్టెప్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక 4 స్టెప్లోనే రీచ్ అయిపోతుంది, జస్ట్ ఒక 4 స్టెప్స్ లోనే రీచ్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఆఫ్టీకి. కానీ స్టెప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం గ్రాన్యులర్ నాయిస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాను, యు నో డౌట్. బట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇయర్స్ increases the granular noise. Granular noise అంటే ఏం లేదు, just like a quantizing noise, you know that the granular noise is analogous to the quantizing noise. The granular noise is analogous to the quantizing noise. Finally, the signal to noise ratio of delta modulator is given by, you know, this equation 3/8 pi square fs by fm whole cube, 3/8 pi square fs by fm whole cube. So that is the signal to noise ratio of the delta modulator. ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, డెరివేషన్ ఇప్పుడు మీకు ఈక్వేషన్ జస్ట్ చెప్పారు, ఆ డెరివేషన్ తర్వాత క్లాస్లో చెప్తాను. ద కండిషన్ ఫర్ నో స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఇలా డెరివేషన్ కట్టి అడగచ్చు, ఈ రెండు తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్. మీ క్లాస్ స్ట్రెంత్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది, ఇప్పుడు చూసినా బాగా. సిఆర్ ఫస్ట్ అవర్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు? ఫస్ట్ అవర్ కూడా అంతే సార్. ఎంతమంది? 38 మెంబర్స్ అలా ఎట్లా అటెండ్ అయ్యారు సార్. 39 మెంబర్స్. బాగా అటెండెన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది మీ దాంట్లోనే, మిగతా ఏ సెక్షన్ సి సెక్షన్ లో ఎంత తక్కువ అటెండెన్స్ లేదు. ఎవరు రెగ్యులర్ గా అబ్సెంట్ అవుతున్నారో అయితే అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి కోడ్ చేసి మాట్లాడాలి. ఓకే, ఫైనల్ గా మనకి టాపిక్స్ ఏమున్నాయంటే differential PCM అయిపోయిన delta modulation, the drawbacks, adaptive delta modulation. Delta modulation its drawbacks. Drawbacks ఏంటి? Slope overload error or granular noise. Finally, we have topic adaptive delta modulation.
and the comparison of PCM and DM, noise in PCM DM systems. Good. So these topics will be completed in this class. Next class, complete